4 from sorry আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব it will cover the chapter 4 from my macroeconomics book Principles of Macroeconomics by Perkin সেই বইয়ের আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার 4 টাতে আছি এই আমরা একটা কোশ্চেন আপনাদেরকে আমি দিয়েছিলাম যে why does aggregate expenditure is equal to the why does the GDP is equal to the aggregate expenditure or aggregate income এরকম একটা কোশ্চেন ছিল this is our review question 2 which is why does GDP equal to aggregate expenditure or aggregate income that means আমি যখন দেখেছিলাম যে GDP টা আমরা বুঝেছিলাম GDP means the value of final goods and services produced within a country within a year so the total value of goods and services produces within a country within a year is called GDP. So why this GDP is equal or calculated by government using the aggregate income, aggregate expenditure. আমরা এটা নিয়ে আজকে হচ্ছে স্টার্ট ম্যাম কথা বলতেছেন so this is the আচ্ছা আবার আমি একটু রিপিটেড করছি so this is the circular flow diagram of total expenditure of an economy whatever the size of economy is large or small from this circular flow diagram or from this figure we will get idea about how the total expenditure can be calculated so just like the circular flow diagram from the chapter 2 in the microeconomics part in this figure we have two decision making unit I'm using the spotlight now so here again there are two decision making unit okay I'm zooming it so one is household another one is farm so আমরা যেটা sorry what happened here so just like the circular flow diagram of microeconomics আমি ওটার মতো করে আবার circular flow of expenditure দেখছি so just like before আমি spotlight টা use করছি here two decision making unit one is household and the another one is farm so there is another decision making unit which is farm so farm এর সাথে আমাদের যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা পাবো আরেকটা decision making unit which is government আমরা এখানে government কেও as a decision making unit দেখতে পাবো হচ্ছে গিয়ে just like before আমরা যেহেতু দুটো idea আছে there are two types of market one is market for goods and services or goods market another market is market for market of factors of production or market for inputs so normally household have produces or have the factors of production like land labor capital and they love to sell it on the factors market and when they sell it to the factors market they get income as a form of like wages for labor service or rent for land or profit for unmute করে রাখেন সবাই নিজেকে unmute করেন okay profit for investment so সেখান থেকে বা capital সেখান থেকে আমরা profit পাচ্ছি so in this form like wages or rent or profit we earn from the factors of market when we're selling our land labor capital or factors of production to the factors market so then and to survive in the
society, we know we have some basic needs. We have 5 basic needs. So we earn them. We purchase those 5 basic needs from the goods market. That is the spotlight area, goods market, that is, or the gray dark circle. So then farm, normally farm, they are producing goods and services and sell it to the goods market. And to produce these goods and services, they need factors of production like land, labor, capital. So they purchase it from the factors market. Then using them, they produces goods and services and sell it to the goods market. Now there are some important level. First one is Y. So here Y means income or earnings by farm or household. This is called income. In some cases, Y will use as a expenditure, as a form of expenditure, or farms pays to income to the household. এই form আমরা কিন্তু Y টাকে use করব. C means here the consumption expenditure. So consumption expenditure আমি just লিখলাম. So C means consumption expenditure. এখানে এই নোটেশন গুলো আসবে, I আসবে. I means actually investment. আমি ইনভেস্ট কতটুকু করছি, in market হতে পারে, for farm হতে পারে, as a household invest করতে পারে। So সবকিছুই হচ্ছে গিয়ে I তে আসবে। Capital G, capital G পাবো। Capital G means government expenditure. That means government expenditure to purchase goods and services. This is called government expenditure. Then there will be another term which is NX. NX is equal to X minus M, where X means export and M means import. So XN means net export. So export means actually when you purchase something from the rest of the world, or you purchase something from the out of the country, this is called export. Suppose if you purchase a Lay's chips from India, or if you purchase one box of Lay's chips from India, so you're purchasing some goods from outside of the country. This process is called export. And import means when you sell your product to the outside of the country, that called import. Like when you sell suppose 1 kilo rice to India, or 1 kilo rice to USA or UK, whatever the amount is, when you sell your product to the outside of the country, then it's called import. So now এই চারটা, এই পাঁচটা যে আমি টার্ম বললাম, এই পাঁচটা টার্ম থেকে আমরা বুঝলে আমরা হচ্ছে কি জিডিপি ক্যালকুলেশনটা করতে খুব সুবিধা হবে, এবং আমরা খুব ইজিলি বুঝবো যে why the gross domestic product is equal to the total expenditure. So for that purposes এখন আমাদের আগে বুঝতে হবে হচ্ছে কি এই সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রামটা ভালোভাবে বুঝবো of expenditure. So now what happened, first start with the household part. So normally household sell their goods and services, household sell their goods and services to the factor market, so that when they sell their goods and services to the factor market, তারা কিন্তু factor market এ sell করছে। So sell করলে কি হবে, they will earn something, they will earn money. So they will earn money, it will counted as a Y, and you can show you can see by the blue line, and it's level by the Y. Then আমি যে ফ্যাক্টর মার্কেটে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল সেল করলাম, তাহলে আমার কি হচ্ছে, আমি আর্ন করলাম। আর্ন করে তো আমি বসে থাকবো না, I will purchase goods and services. So yes, household goods and services from the goods market. So যেহেতু purchase করবে, that means it's their consumption. So as a form of consumption expenditure, they spend their income to the গুডস মার্কেট। সো দ্যাটস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সি যেটা কনজাম্পশন যেটা ছিল সেটা কিন্তু গুডস মার্কেটের দিকে যাচ্ছে, কনজাম্পশন যেটা ছিল সেটা গুডস মার্কেটের দিকে যাচ্ছে, এবং এটা ইটস লেভেল বাই সি। সি মিন্স কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার। সো এগেন household purchases goods and services, household sell their land labor capital to the factor market, so then they earn income. ইনকামটা ফর্মে হচ্ছে, সো বিভিন্ন ফর্মে হচ্ছে
তো সেটাকে আমরা হচ্ছে ওয়াই দিয়ে ক্যালকুলেট করছি। পরবর্তীতে সেই ইনকামটাকে আমরা স্পেন্ড করছি হচ্ছে গুডস মার্কেটে টু সার্ভাইভ ইন দ্য সোসাইটি এন্ড পারচেজিং গুডস এন্ড সার্ভিসেস, এন্ড দিস ইজ ইউজ অ্যাজ এ ফর্ম অফ আমি কতটুকু স্পেন্ড করছি, মাই কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার ইজ ইউজ অ্যাজ এ ফর্ম অফ সে আমরা সিটাকে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। সো নাও লেটস লুক এট দ্য farms part. Now farms and then using those sorry, my mistake, will produces goods and services, and to produces that goods and services farm need factors of production. So that's why farms buy some factors of production from the factor market. So that purposes farm have to pay something to the household, so that payment is counted as Y, and it's leveled by the blue, it's shown by the blue line, dark blue line, and it goes to the factor market. Okay, so when farms buy the fruits of production, then using them they will produce goods and services and sell it to the goods market. Now, before it we have find out that is household will purchase goods and services as a form of C মানে কনজাম্পশন যেটা ছিল স্পেন্ড করেছে এটাকে সি দিয়ে দেখাচ্ছিল। সো এই টাকা পয়সা কাছে আসবে, যেহেতু এগুলো সেল করছে ফার্মস, সো এই টাকা পয়সাগুলো তো সিটা হচ্ছে ফার্মের কাছে আসবে না। আচ্ছা, ঠিক একই ভাবে ফার্মের কি করতে হবে, ফার্মের কিছু ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে না? ফার্মে কেন ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে একটু চিন্তা করে দেখি। আই মিনস এর ইনভেস্টমেন্ট। সাপোজ একটা ফার্ম যখন হচ্ছে গিয়ে প্রোডাকশন করে, সবকিছু কিন্তু হচ্ছে গিয়ে সেল করে ফেলতে পারে তা কিন্তু না। কিছু প্রোডাকশন দেখা যায় তার ইনভেন্টরিতে থেকে যায়, সব যে সেল হয় তা কিন্তু না। কিছু প্রোডাকশন দেখা যায় বেঁচে থাকে, ইনভেন্টরিতে সেল হয়। তো সেই প্রোডাকশন গুলো সে রিইনভেস্ট করে, কোথায় করে? গুডস মার্কেটে। দ্যাটস ওয়াই এটাকে আই দিয়ে দেখাচ্ছে, এবং একটা রেড লেভেল, একটা রেড লাইন হচ্ছে গিয়ে আমার গুডস মার্কেটের দিকে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে গুডস মার্কেট থেকেও কিন্তু কিছু ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ গুডস মার্কেটেও কিন্তু অনেক ফার্ম যায় নতুন করে কিছু ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য, অর্থাৎ কিছু ক্যাপিটাল পারচেস করার জন্য। তখন কিন্তু সেই ইনভেস্টমেন্টটা আবার যেই ফার্ম থেকে পারচেস করে নিয়ে আসে সেটাও কিন্তু একটা রেড লেভেল দিয়ে, একটা আই দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ ধরেন প্লাস্টিক প্রডিউসার একটা ফার্ম। সো সে কি করছে, প্লাস্টিক প্রডিউস করছে। এখন প্লাস্টিক সবগুলো সে সেল করতে পারলো, সো তার কাছে কিছু প্লাস্টিক আছে। এখন এই প্লাস্টিকটা গুড মার্কেট, এখন অন্য একজন ধরেন প্লাস্টিক থেকে বোতল প্রডিউস করে। সো যখন সে বোতল প্রডিউসার হবে, সে কি করবে, সে বোতল প্রোডাকশনের জন্য দে উইল গো টু দ্য গুডস মার্কেট এন্ড পারচেজ দ্যাট প্লাস্টিক ফ্রম দ্য ফার্ম। সো দেখেন এখানে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ আমি বোতল তৈরি করবো, এটা তো মাই ইনভেস্টমেন্ট না, এখানে তো আর আমি এখনো প্রোডাকশনে যাইনি। সো এই ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু আমি গুডস মার্কেট থেকে নিয়ে আসছি, এবং এই গুডস মার্কেট থেকে ইনভেস্টমেন্টটা নিয়ে এসে আমি সেই টাকাটা কিন্তু আমার একটা ফার্মের কাছে চলে যাচ্ছে। এই কারণে আইটা একবার হচ্ছে গুডস মার্কেটের দিকে গিয়েছে, আবার গুডস মার্কেট থেকে কিন্তু ব্যাক অ্যারো হিসেবে আবার ফার্মের কাছে আসে। অর্থাৎ when farm reinvest something, that means farm invest to the goods market, and when another farm purchase some capital from firms, so in that cases that reinvestment goes to the farm again. That's why there is two arrows. Now the consumption টা কেন, এই যে সি অ্যারোটা কেন আসে ফার্মের দিকে, এটা তো বুঝেছি। নাও the main thing why G is to the farm, G টা কেন ফার্মের কাছে হলো সেটা একটু বুঝি। সো এটার জন্য আমরা একটু জুম আউট করতে হবে। So when I'm zoom outing it, we saw that there is another element which is government. So yes, government have some expenditure. It's denoted by capital G, government expenditure. So normally government spend like government has government employee, infrastructure, organization. So government এমপ্লয়ীদের কি করতে হবে, স্যালারি দিতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেক করতে হলে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল লাগবে। এভাবে দেখেন গুডস এন্ড সার্ভিস লাগবে, ধরেন মেইন স্ট্রিট গুলো চালাতে গেলে ফুড লাগবে, ক্লথ লাগবে, অনেক কিছু লাগে। সো এগুলো সে কোথা থেকে কিনবে, অবভিয়াসলি ফ্রম goods market. So that's why government expenditure goes to the goods market and it's leveled by G, and you can see it for by the G যে আমরা যে রেড লাইন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা থেকে পাবো।
সেম থিং ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি যখন রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনার রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডের সাথে হচ্ছে গিয়ে যখন আমি এক্সপোর্ট অর ইম্পোর্ট করবো, তারা কি করবে? এই যে দেখেন, রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি দে এক্সপোর্ট অর ইম্পোর্ট সামথিং হুইচ ইজ ডিনোটেড বাই এক্স মাইনাস এম। এটা কোথায় যাবে? অবভিয়াসলি গুডস মার্কেটে যাবে। আমি কি করবো? আইদার প্রোডাক্ট কিনবো অথবা হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট সেল করবো। যাই করি না কেন, আমার কিন্তু মাই রিলেশনশিপ ডিরেক্টলি উইথ দ্য গুডস মার্কেট। সো রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড থেকেও কিন্তু দ্য অ্যারো গোজ টু দ্য গুডস মার্কেট, দেন দ্যাট earnings goes to the firm. Why? Because এই যে একই কথা, goods and services is produced by the firm, so the benefits will goes to the firm. That's why এই অ্যারোটা পরবর্তীতে আমার কিন্তু গুডস মার্কেট দিকে গেল। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সাম আপ ইট, আমি হচ্ছে পজ করতে চাচ্ছি, বিকজ এখানে একটু পজ করব। এখন হচ্ছে সবাইকে আনমিউট করে দেব। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন, feel free to ask me. And now I'm unmuting all of you. So any question? সবাইকে আনমিউট করা আছে? No, Anyone ma'am. have any? আচ্ছা, কোনো কোশ্চেন নেই। আচ্ছা, একজন কোশ্চেন করেছেন বারবার ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হতে পারে। ইন্টারনেট কানেকশনের কারণে, ডোন্ট ওয়ারি, আই এম ট্রাইং টু রেকর্ডিং ইট as clearly as possible, so just keep watching. তাহলে আমরা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করলাম when we are calculating the when I'm trying so when I'm trying to calculating the expenditure part, there are lots of components, and components গুলোতে এখন চলে যাই। So first of all, we have find out y, which is income, then c consumption, then I investment, then g government expenditure, then x minus m or nx, whatever is it, this. So when I'm calculating GDP, which is gross, the sum of all over this term, that is c plus I plus g plus x minus m. So আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ম্যাম where is the y? y টা এখানে মিসিং কেন? Actually y means my total income or total expenditure. So দেখেন, আমি যখন টোটাল ইনকামটা পাচ্ছিলাম as a household, সো এই ওয়াইটা আমি যেটা দেখেছিলাম যে এই ওয়াইটা আইদার সি এর সমান ছিল, কনজাম্পশন। এই ওয়াই এর একটা পোর্শন আমার ইনভেস্ট হচ্ছিল, একটা পোর্শন ইনকামে, সরি আমি একটু স্কিপ করে গিয়েছি। সো এই যে আমি যে ওয়াইটা পেয়েছিলাম, আমি অ্যাজ এ হাউস হোল্ড আমি যে ইনকামটা পেয়েছিলাম, এই ইনকামের একটা পোর্শন হচ্ছে আমার কনজাম্পশনে ইউজ হচ্ছিল, যে আমি গুডস এন্ড সার্ভিস থেকে পারচেস করছিলাম। কিছু পোর্শন ছিল যেটা আমি খরচ করছিলাম না, সেই টাকাটা আমি সেভ করছিলাম। দ্যাট সেভিংস উইল ইউজ অ্যাজ এ ইনভেস্টমেন্ট, আমি ইনভেস্টমেন্টে ইউজ করছিলাম। তারই একটা পার্ট ট্যাক্সেস দিচ্ছি গভর্নমেন্টকে, যখন গভর্নমেন্ট ট্যাক্সটা পেয়ে যাচ্ছে, গভর্নমেন্ট কি করছে, সেই টাকাটাই আপনার গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার হিসেবে নিয়ে আসে। আর রেস্ট অফ দ্য থিং আমার গুডস এন্ড সার্ভিসের জন্য, বাকিগুলোর জন্য আমার কিন্তু অ্যাজ এ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট হিসেবে আমার কাছে আসছে। সো দ্যাটস ওয়াই জিডিপি ইজ ইকুয়াল টু দিস 4 কম্পোনেন্ট। এই যে 4টা কম্পোনেন্ট আমি যেটাকে পাচ্ছি, সেই 4টা কম্পোনেন্টের সমান হবে। So now let's, so same thing again, when I'm trying to calculate the total expenditure, it has these components, that is y, c, that means y is equal to এই যে ব্লু এরিয়াটা, এই জন্য এটাকে পুরোটাকে ব্লু এরিয়া দিয়ে দেখিয়েছি। এই ব্লু এরিয়াটাই দেখেন, এখানে যতটুকু না আমার ইনকামটাকে ট্রান্সফার হচ্ছে, এই পুরো জিনিসটা কিন্তু আবার ম্যানেজ হচ্ছে ঠিক এই রেড ডটেড এরিয়া দিয়ে, অর্থাৎ এই সি দিয়ে, এই জি দিয়ে, এই এক্স মাইনাস এম দিয়ে, অর এই আই দিয়ে। সো এই কারণে আমি এখানে বলছি দিস y is equal to this whole area, পুরোটা সমান হচ্ছে। সো নাও আমি এটা হচ্ছে যদি আরেকটু দেখাতে চাই, পরবর্তীতে আপনার বই আপনারা এটা আরো একটু ক্লিয়ারলি পাবেন। সো তাহলে আমরা এখন এখান থেকে ফাইনালি কি বলতে পারি? ফাইনালি তাহলে আমরা বলতে পারি, so that our total GDP, when I'm trying to, or when a government try to calculate its total GDP,
if they calculate the total expenditure of that economy, then they will find out the GDP with equal to the total expenditure. So as I wrote in the whiteboard, that is y means our GDP here. So this y is equal to our those components, which is c plus I plus g plus x minus m. সো দ্যাট ফাইনালি আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে একটা ইকোনমির যদি পুরো খরচটাকে আমরা যোগ করতে পারি কোনোভাবে, সব হাউস হোল্ডের কনজাম্পশন, সব হাউস হোল্ডের ম্যাম ইনভেস্টমেন্ট, শোনা যাচ্ছে না? একদমই শুনতে পাচ্ছেন না আমাকে? ম্যাম আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমরা না ম্যাম পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে না এখন। আমাকে আনমিউট করা, আমার দুটো ডিভাইস থেকে আমি আনমিউট হয়ে আছি, তো আমাকে শুনতে পারার কথা। এখন শুনতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। তাহলে আমি যদি টোটাল জিডিপির কথা বলি, তাহলে এই মানে আমি যখন একটা কান্ট্রির জিডিপির কথা বলবো তখন এই টোটাল কনজাম্পশনটাকে যদি সাম করি, আমি যদি টোটাল কনজাম্পশনটাকে সাম করি, দেন যদি টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাকে সাম করি, ম্যাম সাউন্ডটা অনেক আস্তে আসছে এখন। টোটাল ইনভেস্টমেন্টটাকে যদি কাউন্ট করি, শোনা যাচ্ছে। দেন যদি টোটাল গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারে যদি আমি কাউন্ট করি, দেন যদি টোটাল নেট এক্সপোর্টটাকে কাউন্ট করি, অর্থাৎ দেন সবগুলোকে যখন অ্যাড আপ করব, দেন আই উইল গেট মাই টোটাল জিডিপি। সো ইন দ্য সামেশন আমি বলতে পারি, যখন সামারি করতে যাব, দ্যাট ইজ দ্য টোটাল জিডিপি ইজ ইকুয়াল টু দ্য টোটাল এক্সপেন্ডিচার অফ এ কান্ট্রি। এখন আসি, এটার একটা বলতে পারেন যে ম্যাডাম একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেন। আপনার বইয়ে খুব সুন্দর একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আছে, আমি সেটা নিয়ে একটু আইডিয়া দিচ্ছি। যেমন when USA government wants to calculate their total GDP, they adjust their all expenditure, all consumption expenditure by the household, then all all investment by the household, then they adjusted their government expenditure, net export, then they find out that their total GDP is equal to that is 13 trillion and it's equal to the total expenditure of US's economy. এভাবে তারা কিন্তু একটা বের করে। সো এখানে একটা দেখবেন যে আমাদের বইটা কেস স্টাডি দেওয়া আছে এখানে। সো এখান থেকে আমরা একটা পাবো যে কেস স্টাডিটাতে আমরা এই এক্সাম্পলটা দেখবো যে ইউএসএ কিভাবে তাদের GDP টা calculate করছে by the total expenditure. Now you can ask me, ma'am, where is the total income? তো আমরা কিন্তু একটা পাশে দেখতে পেয়েছিলাম, যদি এই কোশ্চেনটাও করেন যে টোটাল ইনকামটা কেন আপনি স্কিপ করেছেন, আমি কিন্তু টোটাল ইনকামটা স্কিপ করি নাই। ওখানে আমি এখানে দেখাচ্ছিলাম কিন্তু যে আমাদের রাইট পোরশনটাকে যদি আমি নোটিস করি, sorry, আমরা যদি আমাদের লেফট পোরশনটাকে নোটিস করি, ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ইনকাম। সো দিস টোটাল ইনকাম, এই ফ্লোটে কিন্তু আমার রাইট পোরশনে যে কনজাম্পশন হিসেবে চলে আসছে। সো এই পোরশনটাকেও যদি আমি সাম আপ করি, দ্যাট মিন্স আমার টোটাল ইনকাম, এটাই ইকুয়াল টু আমার জিডিপি হতে পারে। আর আমি এই পোরশনটাকেও যদি সাম আপ করি, দ্যাট মিন্স আমার টোটাল কনজাম্পশন, এটাকে সাম আপ করলেও কিন্তু আমি আমার জিডিপিটা পাবো। বাট ইটস ইজিয়ার টু সাম আপ দিস এরিয়া, দ্যাট মিন্স দ্য রাইট পোরশন অফ দ্য ফিগার, বিকজ ইন ইনকাম আমরা আসলে আমাদের টোটাল ইনকামটা কখনোই প্রপারলি জানাই না। সো টোটাল ইনকামটা যখন আমি প্রপারলি জানাবো না, তখন ইট উড বি টাফ ফর আস টু ক্যালকুলেট দ্য এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট। বাট actually our consumption depends on our income. If the income is high, income is low, we will consume less. So from that portion actually আমরা কনজাম্পশনটা থেকে ইজিয়ার হয়, এই কারণে গভর্নমেন্ট যখনই অ্যাপ্রোচ গুলোতে যায়, কনজাম্পশন অ্যাপ্রোচটাতে দিয়ে হচ্ছে কি জিডিপি ক্যালকুলেশনে যায়। সো দ্যাটস ইট। দেন আপনার বইয়ে দেখবেন যে 86 পেজে এগেন আমি যে কথাগুলো বলেছি পুরো বিষয়টা নিয়ে আবারও তারা ডিফারেন্ট প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টস নিয়ে এক্সপ্লেন করেছে যে what does they mean by government expenditure, or what does they mean by the rest of the world, why the rest of the world flow to the go to the goods market, or why the government expenditure flow goes to the goods market, not the factors market. Explain everything in your book. So if you don't get anything, then again comment on our messenger group. Then our next topic is why I mention every time I mention that aggregate expenditure, that means or why I mention the gross thing. So mainly আমরা এখন ম্যাক্রোতে আছি। এটা যদি খুব সিম্পলি বলতে চাই তাহলে বুঝেন যে আমরা যখন
একটা দেশের সিচুয়েশন দেখতে চাচ্ছি, তখন আসলে একজন পার্সনের সিচুয়েশন দেখে আপনি পুরো দেশের সিনারিওটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারবেন না। সো আমি যদি টোটাল টার্মটাকে নিচে টোটাল টার্মটাকে বোঝানোর জন্য গ্রস কথা ইউজ করছি, দ্যাটস ওয়াই হিয়ার ইজ গ্রস আইটেম, গ্রস টার্মটা আসে। ওকে, দেন দ্য নেক্সট পার্ট আমি যে বলেছিলাম এক্সপেন্ডিচার অ্যাপ্রোচ, এখানে আরো একটু ভালোভাবে ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করা আছে। আপনারা চাইলে এটা একটু জাস্ট গো থ্রু করতে পারেন। এবং আমি বলেছিলাম যে এক্ষেত্রে আমরা একটা স্যাম্পল ধরে সাধারণত এক্সপেন্ডিচারটাকে হিসেব করি। লাস্ট ক্লাসে যে বলেছিলাম যে কোনো স্টাডি করিনি, বাট কিছু অ্যাপ্রোচের কন্ডিশন গুলো বলেছিলাম। সো এক্ষেত্রে নর্মালি যে কোনো গভর্নমেন্ট যেটা করে, যেটা আইডিয়াল ফ্যামিলি ধরে নেয়, ফ্যামিলিকে একটা ইউনিট ধরে। সো সেখান থেকে ওই ফ্যামিলির জন্য পার্সোনাল কনজাম্পশন কতটুকু হতে পারে, ইনভেস্টমেন্ট কত হতে পারে পার ফ্যামিলি, হোয়াট ইজ দ্য গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার পার ফ্যামিলি, হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট এক্সপোর্ট, সেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে এই যে সি প্লাস আই প্লাস জি, এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছে ইউএস এর গভর্নমেন্ট কিভাবে করছে। তো সেখান থেকে এই সি প্লাস আই প্লাস জি পার ফ্যামিলি থেকে হিসেব করে, সাপোজ দেন পার ফ্যামিলিতে এটা পেয়েছে $14,000, $14,500 পার ইয়ার। সো এইভাবে একটা ইকোনমিতে $14,000 পার ফ্যামিলির জন্য পাচ্ছি। সো এইভাবে যদি ধরলাম 100 ফ্যামিলি আছে ওই ইকোনমিতে, সো এটাকে মাল্টিপ্লাই করব 100 দিয়ে, আমি একটা ইকোনমি টোটাল জিডিপি পেয়ে যাব। সাপোজ বাংলাদেশের জন্য কি হবে, সাপোজ আমি ধরে নিলাম বাংলাদেশ আছে 1 লাখ ফ্যামিলি, 1 লাখ ইউনিট ধরে নিচ্ছি অ্যাজ আ ফ্যামিলি। সো দেন আমি পেলাম হচ্ছে পার ফ্যামিলি মান্থলি ইয়ারলি consumption, that means C plus I plus G plus NX is equal to ধরে নিলাম সাপোজ 50,000 টাকা। এটা জাস্ট একটা র হিসাব। সো 50 ইনটু 50 ইনটু 1 লাখ, তো আমি পাচ্ছি হচ্ছে 50 crore টাকা। সো দিস 500 crore টাকা। So this 500 crore will be the total GDP of Bangladesh. So একইভাবে now we know that our total GDP is 5,23,100 crore টাকা। So এটা কিভাবে হিসাব করছে, এটা ঠিক সেম ওয়েতে হিসাব করছে যে আমাদের দেশে হয়তো ধরে নিচ্ছি 10 লাখ ফ্যামিলি আছে। সো সে 10 লাখ ফ্যামিলি থেকে 10 লাখ ফ্যামিলি ইয়ারলি ইনকাম কত, সেই 10 লাখ ফ্যামিলির ইনকামটাকে তারা হচ্ছে গিয়ে ওই ইয়ারলি ভুল বলছি, 10 লাখ ফ্যামিলির ইনকামটাকে, তাদের যে পার ইনকামটাকে যখন আমি মাল্টিপ্লাই করছি, সেখান থেকে আমি কিন্তু আমার জিডিপিটা ক্যালকুলেট করে ফেলছি। Okay, now then the other topic আমরা already complete করেছি। Then our next topic was about the nominal GDP and real GDP. So already I discussed it on our আজকে এতগুলো পড়বো? আচ্ছা ঠিক আছে, আর আগাবো না, আমি জাস্ট একটু মেনশন করে যাই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি কি শেষ করছি, আর কোন নতুন টপিকে যাচ্ছি না। জি সো আমরা নমিনাল জিডিপি, আচ্ছা পড়াবো না, আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট আমি একটু মেনশন করছি যে কি কি পড়েছি। সো 89 পেজে হচ্ছে গিয়ে আমাদের নমিনাল জিডিপি এন্ড রিয়েল জিডিপি আছে। আমি বলেছিলাম এটা নিয়ে আমরা স্টাডি করেছি। নমিনাল জিডিপি মিন্স ইন দ্যাট this is the GDP will be calculated as current money term, and when we calculate the real GDP we will calculate the GDP adjusting with the inflation. তারপরে কিন্তু আমরা ম্যাথস করেছি এবং আমি বলেছি ম্যাথস ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। আমি এক্সামে, অনলাইন এক্সাম হোক আর আমাদের হচ্ছে গিয়ে অফলাইন এক্সাম হোক, ম্যাথস থাকবে। সো ম্যাথস গুলো দেখবেন, এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন আমাদের আগের ভিডিওটা আছে ওটা দেখতে পারি, অথবা আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন, আমি সলভ করব। দিস চ্যাপ্টার আমি আর নতুন করে কিছু আগাবো না বা এই চ্যাপ্টার থেকে স্টার্ট করব না। নেক্সট ক্লাস উই উইল স্টার্ট আওয়ার নেক্সট চ্যাপ্টার which is chapter 5 and it's about the inflation and unemployment